Let's take a new page. Let's have a brief discussion on slope. Do you know what is slope? Yes. What is slope? What is general meaning of slope? The rise over the run. We find the unit difference between one point to the other. Yeah, generally, what's the meaning of slope in real life experience? In real life, what is slope? The That means slope the word slope is used for anything slanting. when we climb a mountain or something like that. Yeah, anything slanting. It has some slope. Having much slope means The steep. For example, it is flat. It is flat, right? Yes. It is up. When we ride a cycle, we can experience up. Yes, sir. It is a slope, some slope. This has some slope when compared to flat. Yes, sir. And it is also slope. When we climb a mountain, if a mountain is like this, it has much slope. Slope of this mountain is more. Yes. It is difficult for us to climb it. So the word mountain, the word mountain, the first letter from the word mountain, the first letter is taken M. It is used to indicate slope. M is used to represent slope, right? Yes. The basic point of slope is in the graph. X-axis, Y-axis. The angle made by a line with X-axis in positive direction. It is called positive direction. The angle made by a line with the X-axis in the positive direction is theta. Then slope, the definition of slope is tan theta. Tan theta. Do you know tan table? That means tan 0 degrees. What is tan 0 degrees? 0. Tan 30 degrees? Oh, 1 by root 3. The hand thing, sir. It's the hand thing. Yeah, right. I taught them to you. Next, tan 45 degrees. What is tan 45 degrees? Do you remember? No. Once I taught. Yes, sir. Yeah. Practice. That's very important for board and for SAT and for higher studies also. Tan 45 degrees is equal to 1. Next, tan 60 degrees is equal to root 3. Tan 90 degrees is equal to undefined. Value is undefined. Undefined. Right? Now, please tell. Yes. There is a line which makes 45 degrees with x-axis in a positive direction. I'm asking you, what is the slope of this line? 2 by 2, 1, sir. Yeah, slope of this line is 1 unit, right? Yes. There is a line which makes angle 60 degrees
with x-axis in positive direction. What is slope of this line? 3 over 1. Root 3 over 1. Root Just root 3. Yes. Yeah, root 3. Its slope is root 3, right? Yes. There is a line which makes 0 degrees with the positive x-axis, with x-axis in positive direction. This is the line. That line coincides with x-axis. That's why we ask because it coincides with that line coincides with x-axis. Please tell what is the slope of that line? 0, sir. Yeah, 0, because the angle made by it with x-axis is 0 degrees. Tan 0 degrees is 0. So slope of that line is 0. Okay. And here we should learn one more thing. For example, sometimes we may not think that line is making angle with x-axis. For example, if we take this. In the previous classes in lines and angles and triangles, we learned one important point. That is, see, it's very, very important in geometry. This is a line. Okay. This is another line. These are two parallel lines. These are two parallels. This is called transversal line. This line intersects these two lines. This line intersects these two lines. Now, let the line, this line be L, this line be M. These are two lines L, M, or L1, L2. One line is L1, another line is L2. Okay. There is a line which makes some angle with L1. For example, this angle may be 45 degrees. I'm asking you, what about this number, this angle? Do you have any idea about this angle? 180 minus 45. No need. Same 45 degrees. Because L1 and L2 are parallel. L1 is parallel to L2. You know parallel lines? Yes, sir. Having same distance at any stage, at any point. So these two angles are called corresponding angles. If we know the one angle, the another angle is same. So this angle is clearly 45 degrees, right? Yes. What is the use of that point, that concept? For example, there are two parallels. This line is making 10 degrees with the first line, upper line. But literally, we cannot see the angle made by this line with the lower line. That means these are not intersecting. Yes. These lines are not intersecting. To find the point of intersection, we need to extend both lines. Okay. Yes. Without extending these two lines, we can say the angle made by this line with the lower line. Getting my point? Yes. Without extending these two lines to get the point of intersection, without knowing the point of intersection, without identifying the point of intersection, we can say the angle made by this line with the lower line also. That angle is nothing but 10 degrees only. Can you say the reason? See, this is line 1. Angles because they are parallel. Yeah, this is line 3. It's very clear that the line 3 making angle 10 degrees with line 1. Angle between 1 and 3. Angle between the lines 1 is very clear. Now the point is, what's the angle between the lines 2 and 3? 10 degrees. 10 degrees. The reason, because 1 and 2 are parallel. 1 and 2 are parallels. 1 and 2 are parallels. That means this angle is same as the angle made by the same line with the lower line. Got it? Yes, sir. And also can be
When we extend the line and Yeah, then the line right. Yes, intersects, yes. When we extend the line, same angle. okay. Yeah. Without extending or without producing, we can tell its answer, right? What is Yes. the use of point? Why we are emphasizing on this point? The reason is in a graph. Yes. In a graph, Yes. x-axis, y-axis, we need to find the slope of a line. We need to find the slope of a line. We need to find the Yes. slope of a line. There is a line. We want slope of this line. Yes, sir. To find its slope, we need the angle made by this line with x-axis, right? Yes, sir. But literally, these two lines are this line is not intersecting x-axis. To get that point or to know that point, we need to produce this line. We need to extend this line. Is there any way without producing this line to find the angle made by it? That angle is called inclination. This is called inclination. Theta is called inclination. Inclination, right? Is there any way to find the inclination of this line? Yes, there is a way. Just drawing a line parallel to x-axis so that it intersects this line. We can measure this line. Sorry, we can measure this angle. We can find this angle. That angle is same as the angle made by this line with x-axis, right? Yes. For example, if it is 30 degrees, angle 30 degrees is made made by this given line with a line parallel to x-axis. This is the Yes. angle made by this given line with a line parallel to x-axis. Of course, it is not the angle made by this line with x-axis directly, but it is same as the angle made by this line with x-axis. So what is slope of this line? Tan 30 1 1 over by root. root 3, right? Yes. But there are some cases that means it is a line. What is the slope of this line? Clearly, this line is not intersecting x-axis. This Sir, line it's is not positive. intersecting So is it x-axis. 0? So to get the line, to get the angle, to know the angle, we draw a line parallel to x-axis. Clearly, these two lines are coinciding. Angle between coinciding lines is 0 degrees. Angle between coinciding lines is 0 degrees. That's why what is slope of this line? 0. 0. So the points we learned, the first point, slope m is equal tan theta. Slope m is equal tan theta. Slope of x-axis. What is slope of x-axis? What is the angle made by a line with x-axis? 0, sir. 0. The angle is 0. So slope is 0, sir. yeah. Slope of x-axis is equal to 0. Third point. Slope of a line parallel to, it is the symbol, parallel symbol. Slope of a line parallel to x-axis. Slope of a line parallel to x-axis is also 0.
And now you are learning a new points that are, shall we go to new place? It's fine. See here, the graph, x-axis, y-axis, origin. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I am asking, what are the coordinates of this point? What are the coordinates of this point? 2 and 3, sir. Very good. Coordinates of this point are 2 and 3. 2, 3. 2 and 3. 2, 3. What are the coordinates of this point? 4 and 3. 4 and 3. Same. No, 4. So, it's 5. Sorry, it's 5, 5 and 3, right? Coordinates of this point. 6 and 3. 6 and 3. We can understand one thing. What are the y coordinates of all these 3 points? Of course, yeah. What are the x coordinates of all these 3 points? 2, 5, 6. Y coordinates. I'm asking y coordinates. 3 only. 3. Okay. Y coordinates of all these points are same. That is 3, right? If we join these lines, we get in a horizontal line. It is called a horizontal line. Yes. Or it is a line parallel to x-axis. This line is parallel to x-axis. So a horizontal line, or in other words, if a line is parallel to x-axis, coordinates are same. Okay. And what is equation of a line? See, what is equation of a line? Generally, we can see equation of this line is so and so, and equation of that line is so and so, equation of this line is so and so. Okay. What is equation of a line? See, in our class or in our school, there is a girl who is the tallest girl. That girl is identified by her height. So everything in the universe has an identification, has a specialty, has a property. Okay. Just in our colloquial language, property of a points of a line is called its equation. Generally, we mentioned that girl when we discussing in a discussion, the tall girl. That means that is the identification of that girl. Okay. See, like that, if we want to identify this line, okay, what is its property? How can we identify this line? A line which has a line whose y coordinates are 3. This line is identified by its property. What's the property of this line? That all y. Yeah, y coordinates. Y coordinate is 3. And so equation of this line is y is equal to 3. Simple. Yes. We should learn. We should understand the basic meaning of a mathematical concept so that we can understand it clearly. Generally, you can see equation of so and so, equation of a line, or equation of something, right? So what is the equation? The meaning of equation basically, what is the concept of equation basically in simple language, in simple understanding? Every line or every curve has a property. That property is called its equation. Simple. For example, equation of this line is property of the points on it. All the points having same y coordinate. So equation of this line is y is equal to 3.
Can you Yes. tell what is the equation of x-axis? Even x-axis has equation. Even x-axis has equation. Even y-axis has equation. Its name is x-axis, of course. Name of this line is x-axis. Clearly, name of this line is positive x-axis. Yes. Basically, it is x-axis. What is the equation of x-axis? To know the equation of x-axis, we should study the coordinates of the points on it. What are the coordinates of this? Coordinates of this point 1, 0. Coordinates of this point. 2, 0. Yes, 2, 0. Coordinates of this point. 4, 3, 4, 5, 0. 6. Coordinates of this point. 4, 0. 4, 0. Now tell what is the property of the points on x-axis. Y equals 0. That means equation of x-axis. Equation of x-axis is y is equal to 0. What is the equation of y-axis? Equation of y-axis. It is called y-axis. What is equation of y-axis? It is 0, 0. It is 0, 1. Oh, It is 0, 2. It x is 0, equals 3. 0. Yeah. What is equation of y-axis? X equals 0. That's good. Equation of y-axis, x is equal to 0, right? I'm showing you another line. This is the line. Coordinates on it are, coordinates of this point are 0, 0, 0. You know, coordinates of this point are 0, 0. Coordinates of this point are 1, 1. Coordinates of this point are 2, 2. Coordinates of this point are 3, 3. Coordinates of this point are 4, 4. Can you say the equation of this line? Y equals x. Y is equal to x. Very good. Equation of this line is y is equal to x. Got it? Now, Yes. I'm, it is another line, x, y axis, right? It is 0, 0. It is 1, 2. 2, 4. 3, 6. 5, 10. Can you tell the equation of this line? Y x equals no. Double. Yeah, but isn't it x equals 2y, sir? Because the No. y values are See. Just wait. As you told, x is equal to 2y. 2y. Let us have a look at it. It means x minus 2y is equal to 0. Agree? Yes, sir. For example, take this point 2, 4. Plug in it. 2 minus 8. 2 minus 8. Is it equal to 0 or not equal to 0? Not equal to 0. So 2, 4 is on it? No. So it's not the equation having these points. It's not the equation of a line having these points on it, right? So it's not correct. Take y is equal to x. Y means second coordinate. Yes, 4 equals 2 times 2. 2 times, yeah. 4 is equal to 2 times 2. 6 is equal to 2 times 3. 10 is equal to 2 times 5. 0 Yes, is equal to 2 times 0. Is it okay? That means yes. x minus y. 2x minus y is equal to 0. Yes. Point and plug in on it. For example, if we take 1, 2, plug in on it. Oh, 2 minus 2. Yeah, is equal to 0. Yes, sir. So equation of this line is Y equals to x. y is equal to x. Equation of this line is Y equals x. Can you see these two lines are passing through origin? Yes, sir. These two lines are passing through origin. That's why there is no constant term. What's the constant term? For example, y is equal to 7x plus 34. It is called constant term. There is no constant term in these two equations. Yes, sir. Because the reason is these two lines are passing through origin. If a line is passing through origin, no constant term is present. Constant term is missing. Constant term misses. Okay.
for in the equations of line passing through origin. Passing through origin. If we take another example, 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3. See, these coordinates are 0, 1. These coordinates are 1, 2. This is 2, 3. 0, 1, 1, 2, 2, 3, 9, 10. Can you tell the equation of this line? 9, 10, 2, 3, 0, 1. Y is equal. Is it in y equals mx plus b format? Yes, yes, of course. Your answer is right. But can you tell its particular equation? Y is equal. See, 3 is equal to plus something. 10 is equal to 9 plus something. 1 is equal to 0 plus something. Have you got idea? 9900. For example, 8, 9. So equation of this line is y equals x minus 1. Minus 1. X Y is is 8. equal. Oh, plus 1. Sorry. Plus 1. Plus 1. Yeah. Because there is a constant term, because it's not passing through origin. It is origin. Yes. So how to identify the lines which are passing through origin and which are not passing through origin? Because if a line passes through origin, constant term is missing. There will be no constant term. There is no constant term in the equations of a line passing through origin. If a line is not passing through origin, there must be a constant term. And yes. we must notice the reason it is plus 1, right? Yes. It's plus 1 because it is 1. It is 1 unit. Yes. It is 1 unit. This line is at a distance of 1 unit from origin. This line is at a distance of 1 unit from origin on y-axis. Yes. This is the distance of this line from origin on y-axis. That's why this is called y-intercept. Y-intercept, not intersect. Yes. What is y-intercept of this line? 1. 1. See, if there is a line, it is 4. That line is passing through this point. What is y-intercept of this line? 4, sir. 4. If a line is like this line intersects x. This is called x-intercept. X-intercept. Yes, sir. The distance of a point Origin. from origin. The distance of a point from origin at which the given line intersects x-axis is called x-intercept. Yes. Is called x-intercept, right? So now we are learning a few more points that are equation of a line. Basic general understanding. Basic understanding. Equation of x-axis. Equation of x-axis. Can you tell what is the equation of x-axis? X-axis. Y equals 0, sir. That's good. Equation of x-axis y is equal to 0. Equation of y-axis. X equals 0? Yes. Equation of y-axis. Is next. Equation of a line. Equation of a line passing through
passing through the origin. Y is equal to mx, where m is slope of it. Yes. Have you found have you got the reason why we use m here? M stands for slope. The slopes. M is nothing but slope, where m is slope of it. Next point, equation of a line not passing through origin. Equation of a line not passing through origin. Through the origin. Can you tell? Y is equal Mx plus b. plus C. Generally C is used. Of course B. B. You want yes, Mhm. M is slope and B is y intercept. It is y intercept. So what is the y in the equation? Y, The y, line. The line. The equation. Sorry, the variable y in the equation is the yeah. line. See, where x comma y is a variable point. Every equation has either x or y or both. Okay, what's the meaning of it? Y is a variable point. Y is a variable point. X comma y is a variable point. That means y means the y quadrant of a variable point, where m is slope and b is y intercept. Yes. Yes. It is x-axis, y-axis, origin. It is a point. Coordinates of this point are Sorry. 1, 1. 1 comma 1. Very good. Coordinates of this point are 2, 3, 4, 5. 5, comma 1. 1 comma 5, right? Yes. Coordinates of this point are So isn't it 5, comma 1? no. First x coordinate 1, Yeah. 2, Is 3, 4, 5. You are telling about it. New point, no, sir. third point. No, sir. The second point. Yeah, second point is sorry, 5 comma 1. Right. That's good. 5 comma 1. What about this point? Third point. 5, comma 3, sir. 1, 2, 3. Yeah, 5 comma 3. Okay. Now let's do an experiment. Yes, sir. It is a point x1, y1. Okay. It is a point x2, y2. Right. Can you see if we connect these two lines and these two lines? We can say the coordinates of this point without
seeing on the graph, can you tell the coordinates of this point? It is A, it is B, it is C. Can you tell the coordinates of B? What are the coordinates of B? Yeah, we did previously. We wrote previously. Is it normally saying it through the Yeah, graph, sir? normally it is 5, Oh, 5, 1, right? 1. Yeah. 5, 1. Yeah. Do you remember that we discussed previously that y coordinates on horizontal line not changed? There is no change in the y coordinates for horizontal line. This is horizontal line. This is horizontal line. That's why having same y coordinate. Yes, sir. This is vertical lines. Yes, sir. Having the same. That is coordinate. 5. 5. Without seeing points on the graph, we can say it's coordinates, right? Yes. The same way, can you say the coordinates of this point A, B, C? Y1, x2, y1. Very good. It is x2, y1. Y1. Y coordinates are same on horizontal line. X coordinates are same on vertical line. That's why coordinates of B are x2, y1. Now, coming to the point. What is the distance between the points A and B? Can you tell the distance between A and B? A and B? 1. Sorry. 1, 2. It is the distance 1, 2, 3, 3, 4. B is at a distance of how many units? The distance of B from A. 3 units. 1 step, 2 steps, 3 steps, 4 steps. The point B is at a distance of 4 units 4. from origin. Sorry, not from origin, from A. A to B. Yeah, you know, y coordinates of these 2 points are same. Yes, sir. There is a difference between x coordinates. Yes, sir. What is the difference between x coordinates? 4, sir. That's the distance between these 2 points. Yes. For example, if there are 2 points, alpha, gamma, beta. Clearly, these 2 points are on horizontal line. Yes. What is the distance of these 2 points? What is the length of this line segment or distance between these 2 points? Beta equal Alpha. gamma minus alpha. Okay, that's gamma. Yes, sir. Gamma minus alpha, right? Right. So what is AB? Can you tell AB? x2 minus x1. That's good. AB is x2 minus x1. Josna, are you following? Josna, are you there? What is BC? The distance, sir? Between B and C. Oh, then y2 minus y1. Y2 minus y1. Very good. Now, see, this is the angle made by AC with AB. For example, it is theta. What's the angle made by AC with AB? Theta. I'm asking you, what is the angle made by AC with x-axis? Actually, this is the angle made by AC with the BC, the line AB. This angle is theta. Listening to me? I'm asking you, what is the angle made by this AC with the x-axis? It is not intersecting x-axis directly. To know that point, we need to extend. Can you say without extending? Because AB is parallel to x-axis. Is it tan 0, sir? This angle is theta. So the angle made by this line with x-axis is also theta. Sir. Same. Yes, sir. Because it is parallel. Minus 1, sir. What? Okay, you are telling angle. Josna, what are you saying? Aimless, sir. Okay. It's the indication that you are awakened. Right? Yes. See. Now, this is the angle made by AC with AB. Right? Please try to get, Josna, you also focus on these points. I'm explaining the basic points in geometry.
without learning basic point thoroughly, properly, we can't understand the concepts clearly, very clearly. See, if the angle made by AC with AB is theta, the angle made by AC with AB is theta, then what's the angle made by AC with x-axis? Theta, sir. Theta, same. Okay, how to find slope? What is the basic definition of slope? Josna, please tell what is the basic definition of slope? y2 minus y1 by x2 No, minus x1. no, not. I'm not about. I'm not talking about it. Tan theta. Y Angle, angle. minus y1. Tan theta. Tan theta. Inclination is, if you know the angle is tan theta, right? Tan theta. Josna, do you remember this point? This formula? Yes, sir. What is slope of a line? What is basic definition for slope of a line? Tan theta, sir. Tangent of its angle with x-axis. Simply tangent of its inclination. Inclination is angle made by that line with x-axis, right? Yes, So sir. what is slope? Tan theta. Tanika, do you remember tan theta formula? Opposite side by adjacent side. Yes. What is opposite side for theta? y2 minus y1. Y2 minus y1. Opposite side is y2 minus y1. What is adjacent side? x2 minus x1. y2 minus y1 by x2 minus x1. Minus x1. So we have just learned another formula to find slope. Yes. Tell it now. Yeah. Next. Let's write that point here. That point is point number 4. Slope of a line passing through. Slope of a line passing through x1, y1 and x2, y2. Slope of a line passing through x1, y1 and x2, y2 is tell Tanika, just now we have proved it. X2 minus x1 by y2 minus. No, reverse. Y2 minus y2 minus y1 by x2 minus x1. Have you got the point? Why y2 minus y1 by x2 minus x1 is its slope? Yes. Have you found the reason? Yes, sir. And do you remember distance formula? Do you know the distance formula? What is distance formula? Root x minus Root of x2 minus x1 whole square. x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Josna, you tell what's the formula to find the distance between 2 points? Root over x2 minus x1 whole square. No. Root over x2 minus. Yeah. Good. Very good. Go ahead. Root over x2 minus x1 whole square. Plus y2 minus y1 whole square. Now let us take a right angle triangle. It is right angle triangle. Yes, is it right angle triangle? Yes, sir. Because angle between horizontal line and vertical line, the angle between horizontal line and vertical line is 90 degrees only. It is 90 degrees, right? So it is a right angle triangle. We can use Pythagoras theorem. Do you know? Yes, sir. Pythagoras theorem can be used here. Yes. Pythagoras theorem. What is AC square? AC is hypotenuse. Y1 whole square. AC square is side square. Y2. Side square. Oh, sorry. The formula. AC is hypotenuse. AC square is equal Side square. side square plus side square. That means AB square plus A square is equal. AB. Yeah, AB square plus BC square, right? AC square is equal to AB square plus BC square, right? Yes. Yeah. Please tell now what is AB square? What is AB? AB x2 minus x1 whole That's square. what. AB square means x2 minus x1 whole square. Plus BC square means Y square minus y1 whole square. y2 minus y1 y1 whole square. So AC square is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus 1 whole square. Then what is AC?
Square will become root in the right hand side. Root Root of x2 minus x1 whole square very good. plus y2 minus y1 whole square. It is the origin. It is the formula, derivation of the formula. It is the proof of the formula. Generally, we Yes. use distance formula, Yes, sir. but we must know the reason behind that formula, behind the formation of that formula. Have you understood? Have you understood this formula? Yes. This distance formula. Root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Got it? Yes. Now, if you take another concept, that is equation of a line. బిందు ముసుగేసేవేంటమ్మా? చలిగా ఉందండి సార్. అమ్మా చల్లగా ఉంది సార్. చలి పెడుతుందా? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ఎ లైన్. అమ్మా ఒకసారి కొన్ని ఫార్ములా చెప్తున్నాను. Tanika, I will give the proofs of this formula also. Yes. Subject mathematics is ocean. We try to learn as much subject as possible. Equation of a line. You know who is the greatest intellectual on this planet? Newton. Newton exhibits the maximum brain power on this planet. First place Newton, second place Einstein. Overall Newton. And ancient days Newton, nowadays, sorry, modern days Einstein. Do you know what did Newton tell about his intellectuality, his talent? Yes. The science is, the knowledge is like diamonds in the sea. There are so many diamonds in the sea. I could get only a few of sand grains in the beach. I have got only few of sand grains in the beach. That means he said that he didn't get not even one diamond. There are so many diamonds in the ocean. That means knowledge. He talked about knowledge. So the greatest intellectual on this planet said so. Then what about we? అంత పెద్ద సైంటిస్ట్ ఓన్లీ కొన్ని ఇస్క్రేన్లు మాత్రమే సంపాదించగలిగాడు తన జీవితంలో. But he said he didn't get even one diamond. So that much of knowledge is there, that much of wisdom is there. We try to get as much as possible in our life. And Einstein, it is said that Einstein used 20% of his brain power. It's the maximum usage of humankind. If we are honest, we can say not even 1 or 2% of our brain power. So for the lakhs of generations, 95% of human power, for thousands of years, for the lakhs for many generations, 95% of human power is going to graveyard without using. Okay, see, first form. Bindu, can you say, or Josna, can you say point slope form? It's called point slope form, and point and slope. Study these points, Tanika. Yes, sir. Who can say point slope form? Y minus y1. Very good. Y minus y1 is equal M into x minus y minus y1 is equal m into x minus x. X minus.
Next point, point form. Point form. Who says? What is point form? Y minus y1 into x2 minus x1 x1 is equal x minus x1 into. Have you found the pattern, Tanika, in this equation? Y2 minus y1. Yes, sir. There is a pattern on it, in it. Yes, sir. And slope y-intercept form. Slope y-intercept form. Y is equal mx plus b. Do you remember it, Tanika? Yes, sir. Next, slope intercept form. That means slope xy intercept form. No, not slope. Xy intercept form. Okay. Sumini has come. Please tell the names of those students. Josna. Yeah. Bindu, please tell what is xy intercept form. Bindu, are you there? Oh, so many students have arrived, attended today. So is it AX plus B? Okay, Is it that? Jansi, Josna, Purnima. And one name I cannot see. That name, Chandrika. Is it Chandrika? No. Who is that last student? Sureka, sir. Sureka. Oh, very good, very good. I cannot see its name. Sureka. Very good. Sureka, can you tell what is xy intercept form? Intercept form. X by A plus Y X by B is equals to 1. Y by B is equal to 1. Dear students, let us focus on basics now onwards, whenever time permits, because basics is very important. And Tanika is also about to write JEE mains. I think there is an option to write that exam from America. Oh. There is an option, I think so, because this exam is conducted even in Dubai also. Dubai center is there. Even offline, even online option is not available. See now, let us let's do this sums. Take screenshots and not only taking, you have another facility, students. All of you have another facility. So if a student attends late, that student can watch the same class at any time. You can go to our YouTube channel and you can find all the classes and watch them as many times as possible, so that you can get clarity. Because now onwards we are focusing on basics also, and we are giving clear explanation on basic points also. Sureka, please read this question. If a there is 20 centimeters in a diameter and 5 centimeters deep, this is. Yes. Anyone can answer this question? What does it mean? What does it mean? What's the word? Vertex, focus, and what is parabola? How many of you have dish? Students, how many of you have dish instead of cable wire, cable connection?
Josna, is it your cable connection or dish? Cable connection, sir. Anyone has cable dish, or have you seen cable connection? Sorry, dish. Yes, sir. Yeah, that is called parabolic reflector. Yes, sir. The dish is in the shape of parabolic reflector. That is called parabolic reflector, right? Yes, sir. What is its shape? Parabolic reflector shape is like this. Anyone can anyone draw the parabolic reflector on the screen? Tanika, you also try to draw parabolic reflector. You're drawing. Who is drawing? Who is drawing? I cannot see its name. Name. Yeah. Yeah, it's Tandrika. Josna. No, sir, Tandrika. Tandika. Yeah. Right. Oh, 1 second, sir. Mm. Is it something like this? Sir? Yeah. It's- Yeah. That's good. That's good. Just like a vessel. Right. Very good. Very good. And- Very good. It is parabolic reflector. Right. Very super. That's good. Then Josna, why didn't you draw? Students, have you understood? It is Parabolic reflector. parabolic reflector. What is given? The measurements of this parabolic reflector. See, 20 centimeters its diameter, right? Yes, sir. That means this distance is 20 centimeters. This is 20 centimeters. That means it is 20 diameter means 20 centimeters. Right? And what is another measurement? Deep 5 centimeters. Deep 5 centimeters. That means what is deep? This is 5 centimeters, right? Yes, sir. It is 5 centimeters, right? Got it? Yes, sir. If you rotate this diagram 180 degrees, not 180 degrees. Yeah, 90 degrees. If you rotate this diagram clockwise in 90 degrees. Rotating image. Have you ever rotated any image in your mobile? Have you ever rotated any image on your mobile? Yes. మొబైల్ ఎప్పుడన్నా ఇమేజ్ రొటేట్ చేస్తుంటారు కదమ్మా, మా మొబైల్ ఇలా రొటేట్ అంటే వచ్చేస్తుంది కదమ్మా. యా, సో వీఆర్ రొటేటింగ్ దిస్ ఇమేజ్. someone has attended now. Josna, Chandrika just attended. Is it Chandrika? Yes, sir. Yeah, sleepy. Are you still sleepy? Is Haripriya is there beside you? Is Haripriya beside you? No. See, yeah, we are rotating this image. See, students, we are rotating this image. If we rotate, the shape is like this. Okay, right? Of course, I'm not writing this because I am seeing that parabolic reflector in certain angle. That means this face is that means this part is not seen. See, do you remember its shape? What's the name of the shape when we rotate this image? Students, what is its shape? Circle or ellipse or triangle or square or rectangle? What is the name of the shape? Are you there? దీని పేరేంటి చెప్పండి. రెక్టాంగులా, సర్కిలా, ఎలిప్సా, ఏమిటమ్మా దీని పేరేంటి? ఈ షేప్ పేరేంటి? పారాబోలా. వెరీ గుడ్, ఇట్ ఇస్ పారాబోలా, రైట్. పారాబోలా. మీకు ఎవరికైనా సరే లెంగ్త్ ఆఫ్ లాటిస్ రెక్టర్ ఫార్ములా గుర్తుందమ్మా? 4a. 4a. 4a, very good. Length of lattice sector means 4a. So this 4a is given as 20. 4a. What is the length of lattice sector? 4a. So please tell me, 4a is equal to 20. If 4a is equal to 20, what is a? 5. Sureka, what is a? 5. 5. What is asked? The distance from vertex to focus. Do you remember? మనం ఎప్పుడు చెప్పుకున్న చాలా సార్లు, ఒక ఏ పారాబోలా తీసుకున్నా సరే, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ వెర్టెక్స్, ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫోకస్.
It is called focus. What is the distance between vertex and focus? Small a. Distance between vertex and focus is Small. small a. So what is the answer for this? What is asked the distance from focus to vertex? Ante idemo vertex, idemo focus. This distance is asked. Yes. Please tell what is this distance? 5 only. 5. 5 centimeters. Okay. So option Option 1. 1, right. Next. Someone read this question. Sureka, please read this question. Tanika, could you erase this diagram? Oh, yes. The focus and vertex of a Yeah, right. the focus and vertex of a parabola are Yes. 4, 5 and 3, 6. The equation of axis is Equation of axis is asked, right? Yeah. Just now we have learned some formula to find the equation. Tanika, do you remember? Equation of axis. That means equation of a line. Do you know what is axis? For example, if it is a parabola, this is called axis. This is called axis. This line is called axis, right? See, there we wrote some formula. See, keep the second point in your mind, students. All the students, I request you keep the second point on your mind. That is a point form, right? yes, sir. Do you remember what is second point? Do you remember the second point? Yes, the slope of x-axis equals 0. No. It's not about slope. Where is slope? Point. Second point I'm asking second point. Oh, this one. Yes, Okay. sir. Y minus y1 equals m times x minus x1. Is equal? M times x minus x1? No. Second point. Y minus y1 into x2 minus x1 Is equal x minus x into y minus y1. Yes. Sorry. That is first point. You told the first point. We need second point here. Students, do you remember that point? Yes, sir. Now tell that point. Y minus Oh, today so many. Who is Priya? I want to know. Last time you attended, and when I asked who is Priya, you left the room. Who is Priya? Which class? Which section? Who is Priya? See the formula. Please tell the formula. Y minus y1 Very good. Y minus y1 into x2 minus x1 that's good. Y minus y1 into x2 minus x1 is equal equals to minus x minus x1 into y2 minus yeah. y1. Have you found the pattern? Amma ఇందులో pattern ఉంది. గమనించారా pattern ఏంటో? Yes, sir. మరి ఆ ప్యాటర్న్ పట్టుకుంటే మీకు ఈజీ గుర్తుండిపోతుంది. ఫస్ట్ టర్మ్ గుర్తుంటే అంటే LHS గుర్తుంటే RHS వచ్చేస్తుంది, ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది, రైట్? సి స్టూడెంట్స్, ఇట్ ఇస్ ఎ పారాబోలా. మా ప్రియా అంటే ఎవరమ్మా? పోయినసారి కూడా అటెండ్ అయ్యారు ప్రియా నేమ్ తోటి. ప్రియా అంటే ఎవరు? హూ ఇస్ ప్రియా? నేను క్లాసులో అడిగాను, చాలా మంది ప్రియాలు ఉన్నారు. మళ్ళీ పూర్ణి వెళ్ళిపోయినట్టుంది. అదేంటమ్మా ప్రియా అని ఎవరు అడగగానే ప్రియా అని నేమ్తో ఉన్న వాళ్ళు వెళ్ళిపోతున్నారు. ఐ థింక్ ఇప్పుడు కూడా అలా జరిగింది. ప్రియా అని అడగగానే వెళ్ళిపోయింది ప్రియా అని అమ్మాయి. సరే అమ్మా చూడండి ఇక్కడ ఒకసారి. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈస్ ఫోకస్? 4,5. Be focused, students. Focus is very important to understand in parabola. To understand parabola, focus is very important. The concept of focus is very important, and the mind focus is very important. Coordinates of this vertex are 4,5, and it is focus. Coordinates of focus are 3,6. 3,6, right? What is asked in this question? The equation of axis is Equation of axis. It is axis. It is called axis. Axis is the line joining focus and vertex. Axis is the line joining focus and vertex. So we want this equation, right? Students, let us use that formula.
In this formula, it is x1. x1 is 4, y1 is 5. x2 is 3, y2 is 6. So, Tanika, you also try to use this formula. What is x1 here? 4. 4. y1? 5. x2? 3. y2? 6. 6. Yeah, use that formula. Y minus y1. Y is y only. Yeah, tell y Fifteen. minus y Y minus minus 5. y minus 5 into 3 minus 3 4 minus 3 4. minus 3 minus 4. Very good. is equals to 6 minus 4. X minus x1. X means x, y means y. Because X x comma y is a variable point. Yeah, tell. x minus 4 into X minus 4 4. very good. Let us see who will tell the option first. Next, 6 minus 5 Minus 5. 6 minus 5. 5. Very good. Let's continue that equation here. Continue this equation here. Y minus 5 into minus 1 minus 1. Very good. 3 minus 4 Option is 4, minus 1. sir. Is equal to x minus 4 into 3 right. Santoshi, Sir. good girl. ఎక్కడ ఉంటావు మనవు ఏ బెంచ్ లో కూర్చుంటావు? Third bench, sir. థర్డ్ బెంచ్ మిడిల్ లోనా? Sir, 4th option. Sir. Fourth option. మిడిల్ రోనా సంతోషి? ఫస్ట్ రోనా సెకండ్ రోనా థర్డ్ రోనా? థర్డ్ మిడిల్ కదా. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ 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 గుడ్. మా ఆప్షన్ చెప్పేసారు ఎవరమ్మా ఆప్షన్ చెప్పారు? Joshna. జోస్నా. వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. మరి ఎవరు ఇంతకీ ప్రియా అనే పర్సన్ అటెండ్ అవుతున్నారు? ప్రియా అంటే ఎవరంటే వెళ్ళిపోతున్నారు. ఏమో లేదు చూడమ్మా ఒకసారి ఇక్కడ వై మైనస్ రైట్ రైట్ అమ్మా చెప్పండి. మల్టిప్లై చేద్దాం మనం. ఇవి ఎవరమ్మా ఫస్ట్ ఏ ఆప్షన్ చెప్పారమ్మా? Fourth option. ఎలా చెప్పారమ్మా ఫోర్త్ ఆప్షన్ అని? మల్టిప్లై చేసి చెప్పండి. మల్టిప్లై చేశారు చెప్పండి అమ్మా. వై మైనస్ 5 ఇంటూ మైనస్ 1 ఏమవుతుందమ్మా? మైనస్ వై Minus 5. ప్లస్ Minus 5 5 plus 5. is equal to x minus 4, right? Yeah, bring these two terms to right hand side. Amma ee two terms right hand side తీసుకోండి. 0 is equal to x minus 5 ఇటు పక్క వస్తే ప్లస్ 5 అవుతుంది. minus 4 ప్లస్ 5 ఇటు పక్క వస్తే minus 5 అవుతుంది. కాదు నేను జాన్సీ అంటారా? ఏంటమ్మా ఎవరు అడిగారు? ఏమడిగారు? జాన్సీ నేను ఏమడిగారు? చంద్రిక నువ్వేనా ప్రియా అని అడుగుతుంది సార్. ఓకే ప్రియా అంటే ఓహో నిజమే కదా ఎవరో ఆడుకుంటున్నారు అంటే మన స్టూడెంట్స్ కాదేమోనమ్మా వాళ్ళు. మన స్టూడెంట్స్ అయితే ధైర్యంగా చెప్తారు కదా. ఎవరికో లింక్ దొరుకుంటది. ఆ లింక్ని బట్టి మనం వస్తున్నారు. ఎవరైనా అయితే వెళ్ళిపోతారు. ఎప్పుడు 2 times నేను చూశాను. ప్రియా అంటే ఎవరంటే వెళ్ళిపోతున్నారు. సరే ఇక్కడ చూడండి. ఈజ్ ఈక్వల్ అమ్మ చెప్పండి ఎక్స్ ప్లస్ వై minus 9. That means x plus y minus 9 is equal to 0. It is straightforward method. Tanika, have you got the answer? Yes, sir. Yeah. And it is straightforward method and board method. Okay. But there is an alternative method to find, to identify the option. It is not the procedure to find the equation. It is the procedure to identify the correct option, right? Just the option is just plug in 4,5 in first equation. Ma 4,5 first equation substitute cheyandi. Satisfying or not satisfying? Minus 5. 4 2 4 8. 8 minus Satisfy 3 అవ్వట్లేదు. plus 3. No. That's why No. option 1 is wrong. If 4,5 is satisfied, check 3,6 also. If both points are satisfied, then undoubtedly option 1 is correct. Okay, right. Now, Sir, third option, sir. Third option satisfy అవుతుంది sir. yeah, just now one student very good. సచ్చా కీప్ అటెండింగ్ రెగ్యులర్లీ. మనం సబ్జెక్ట్ ని చాలా మంచి సబ్జెక్ట్ ని డెప్త్ గా నేర్చుకుంటాము. ఖచ్చితంగా అటెండ్ కావాలి సచ్చా నువ్వు కూడా. ఓకే సార్. ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు చూడండి. ఇప్పుడు మీకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఎందుకు రాంగ్ అయింది అర్థమైంది కదమ్మా. 4,5 సాటిస్ఫై చేయట్లేదు. చూడండి ఒకవేళ 4,5 సాటిస్ఫై చేసినప్పటికీ ఆప్షన్ 1 మనం కరెక్ట్ అని చెప్పలేము మనం. తెలుసా మీకు ఎందుకని? అప్పుడు 3,6 కూడా సాటిస్ఫై చేయాలి.
Okay, let's take option 2. Option 2 తీసుకోండి. మా తానిక option 2 లో 4,5 is it 4,5 is satisfying or not in option 2? Option 2, sir. 8 minus 5. No, sir. That's why option 2 is wrong. Even if 4,5 is satisfied, okay, we cannot conclude option 2 is correct because it needs to be satisfied by 3,6 also. What about option 3? 4,5 is satisfied. Option 3. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, 4,5 is satisfied, even though it may not be correct. It may not Yes. be confirmed because it needs to be satisfied the point 3,6 also. Check students, 3,6 is Not satisfied in satisfied. option 3 or not? No, 6. 3 are 6 Yes. plus 6. no, sir. 12 plus 13. It's not equal to 0. That's why it is not satisfied. Yes, That's sir. why option 4 is correct. Yes, sir. Option 4 is correct, right? Good, very good. Satya, Sir, please read this question. Satya, read this question. if the focus and directrix of a parabola are 3, minus 4 and x plus y plus 7 is equal to 0, then its length of lattice rectum is. Right. See, students, I am reminding you of finding distance from a point to a line. From a point to a line. See, for example, it is a point. Let the coordinates of this point be x1, y1. And it is a line. Its equation is ax plus by plus c is equal to 0. Are you getting me, students? Now we are finding. See, students, what is the color of this line? What's the name of this color? Purple, sir. Which color? Purple? Purple. Yeah, purple. I think purple. Yeah. See, students, purple line is there. Students, can you see the purple line? That means line segment. There is a formula to find the length of purple line. That means perpendicular distance from x1, y1 to ax plus by plus c is equal to 0. Who can say the formula? Modulus of, please tell formula. Please tell. What's formula to find perpendicular distance? ax1 plus by Yeah, a into x1 Plus b into y1 plus c by c by plus root c whole by. root over over a square. Tanika, please note this point. It is formula to find distance from a point to a line. Previously, we proved a formula to find the distance between 2 points. That formula for distance between 2 points. Which formula? Root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay. Yes. That formula is for distance between two lines. This formula is for distance from a point to a line, right? See, students, in parabola, it is parabola. This is called directrix. This line is called directrix. This line is called directrix. And this is called focus. As we know, it is called focus. It is focus and that line is directrix. See, students, this is a, small a, as we discussed previously. What is the distance between these 2 points and vertex is focus? Students, please tell what is its distance? Small a. This is also small a. Students, please tell what is this distance? 2a, right? This distance is 2a. Students, can you tell what is length of lattice rectum? 4a. 4a. We need 4a. We need 4a. But if we find the distance from focus coordinates are given as 3, minus 4. Focus coordinates are given as 3, minus 4. And equation of directrix is, students, please tell what is the equation of this directrix? X plus y plus 7 is equal to 0. X plus y plus 7 is equal to 0. Equation of the directrix is x plus y plus 7 is equal to 0. Yes. If we find that this distance, that means this red line. What's the value of this red line? 2a. But we need 4a.
So please tell how to find length of lattice rectum, that is 4a. Just multiply the 2a with 2 by 2, right? Yes, sir. Let us find 2a. How to find 2a? Finding the distance from a point to a line. Do you know this formula? How to use this formula? Put x1 in the place of x. You know, x1 in the place of x, y1 in the place of y. Right? Yeah, tell now. Mod of 3. This is 3. Where should be Mod 3? of In the 3. place of x, it should be 3. In the place of y, it should be -4. yeah, right. Write down 3. 3. We are using that formula 3. 3 minus 4 Very good. Plus plus 7 7 good. by That's good. Whole by root 2. square root of a square plus b square. A means what? X coefficient 1. is a. 1 Coefficient plus of x is called a. 1 plus 1 1 square. plus 1. Coefficient of x is 1. A square means 1 square. 1 plus B square 1. means 1 square. You know, x coefficient is 1 and y coefficient is 1. A square plus b square means 1 square plus 1 square. Students, please tell what is the value of mod of 3 minus 4 plus 7? 9 3 plus 7, 10. 10 minus 10 4, minus how? 6 9 6 ఎలా వస్తుందమ్మా? ఎవరు 9 by root చెప్పింది? 2 9 చెప్పింది ఎవరు? పూర్ణిమనా? కాదు సార్ 6 by root 2 అన్నాను. 9 చెప్పింది ఎవరు చెప్పండి? 9 అన్నది ఎవరు? ఎవరు కాదా? సరే చెప్పండి అమ్మా. 3 plus 7 minus 4 ఎంతమ్మా? 6 by root 2. 6 6 యా 6 బై root 2 మనం ఏం చేద్దామంటే మల్టిప్లై న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ బై రూట్ 2. న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ రూట్ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. మీకు తెలుసా 6 root 2 by 2 by By 2. two. Yeah, root 2 times root is 2. 2 goes 3 times. 3 root 2 See, అమ్మా మీరు అలర్ట్ చూడండి, ఇది ఆన్సర్ కాదు కదా? సమ్ Two కంప్లీట్ minus అయిపోయిందా? అవ్వలేదు కదా? కానీ కొద్దిమంది స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తారు, మనకు 3 రూట్ కనపడుతుంది కదా అని ఆప్షన్ 1 పెట్టేస్తారు. తానిక Yes, sir. ఆప్షన్ 1 is correct or not? If you didn't say it, that it was the wrong option, Yeah. then I would have gone. Yeah, for I the told first. one proverb in the class. Anyone remembers? ఇలా కంగారు పెడితే దాన్ని ఏమంటారమ్మా? అలా చేసే వాళ్ళని ఏమంటారు? ఒక proverb చెప్పాను కదా మీకు క్లాస్ లో. So you call them Tarika, sir. సచ్చా మీ క్లాస్ లో చెప్పాను కదా, దీన్ని ఇలా కంగారుగా పూర్తి అవ్వకుండా కంగారుగా చేసేవాళ్ళని, అంటే కంగారు చేయడం గుర్తుంది ఎవరికన్నా? జోస్నా, డు యు రిమెంబర్ ఇట్? Yes, sir. తానిక వాంట్స్ టు లిసన్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ మౌత్. Yeah, సార్ నాకు పూర్తిగా గుర్తులేదు సార్. అయ్యో, ఎవరికి గుర్తులేదమ్మా? ఎవరికి గుర్తులేదా? నేను చెప్తున్నానండి. దీన్ని ఏమంటారంటే ఆరాటం పెళ్లి కొడుకు పేరెంటాల కాలు దుక్కాడు అంటారు. ఆరాటం పెళ్లి కొడుకు పేరెంటాల కాలు దుక్కాడట. రైట్. సి మా ఇప్పుడు చెప్పండి, మీరు కరెక్ట్ గా నాకు ఆలోచన చెప్పండి. సురేఖ, వాట్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్? 6 root 4 సార్ ఆప్షన్. Because 2a is equal to 3 root 2, but we need 4a. So how to get 4a? 3 root 2 times 2. Yeah, 4a is equal to 2 times 2a. That is equal to 2 times 3a, 3 root a. So answer is, sorry, 3 root 2. Answer is 4 option 4 option 6 root 4. 2. That's good. That's good. Yeah, see, same model, but the question is different. Let's see the next question. Okay. Let's do this. Yeah, first let us do this question. Purnima, read this question. The focus and directrix of a parabola are 1, -1 and x plus y plus 3 is equals to 0. Its vertex is Right. Very good. మా ఎవరో వచ్చారు ఇప్పుడు ఇందాక 10 మెంబర్స్. న్యూ స్టూడెంట్ ఎవరో? సత్య కదా? మా SLE 2 నుంచి ఓన్లీ 2 స్టూడెంట్స్ అటెండెడ్. 3 స్టూడెంట్స్, బిందు, సత్య అండ్ జోస్నా. ఫ్రమ్ SLE 1, పూర్ణిమ అండ్ సురేఖ. ఓన్లీ 2 స్టూడెంట్స్, చంద్రిక. Only 3 students. Okay, right. Very good. 2 plus 3, 5. Remaining 5 students. One is Thanika and Johns is also from SLE 1, right? 6 students. Try to understand this question. This question is Nandu Unadama class lo? Nandu is there? No, I think. See students, it is a parabola.
What is the name of this point? Students, can you tell what is the name of this point? Vertex. Oh, who told vertex? Focus. Josna. Sir. Vertex. Focus, sir. Focus. Focus. ఎవరు వెట్టిక్స్ అని చెప్పింది ఎవరు? నాకు ఇక్కడ తెలిసిపోతుంది ఎవరు చెప్పారు అంటే. మీరు చెప్పినప్పుడు ఏమవుతుంది, మీ నేమ్ కి బాక్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఎవరు మాట్లాడితే వాళ్ళకి బాక్స్ వస్తుంది. యాక్చువల్ గా ఒక ఆప్షన్ ఉంది. ఆ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఎవరు మాట్లాడితే వాళ్ళ పేరు స్క్రీన్ అంతా వస్తుంది. అది డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుందని పెట్టలేదు. ఎవరమ్మా వద్దలాగా? సరే సరే. నేమ్ ఆఫ్ దిస్ పాయింట్ ఇస్ ఫోకస్. Focus. కోఆర్డినేట్స్ ఆర్ 1, -1 -1, right? Now it is directrix. It is directrix. X plus Y plus yeah 3 0. Equation of this directrix is x plus y plus 3 is equal to 0. Just now తెలుసా, ఇప్పుడే మనం ఏం చేసామంటే ఈ డిస్టెన్స్ కనుక్కున్నాం కదా. we used this concept focus and directrix కదా. But here vertex is asked. That means what is asked here? Vertex is asked. So we need vertex. This is called vertex, right students? It is vertex. Vertex మనకు కావాలి. Right? See one thing, మనకి తెలిసింది అనుకోండి, focus is denoted by S, vertex is denoted by A, and this point is denoted by Z. That point is denoted by Z. Students, మనకి ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు ఏం చెప్పాను గుర్తుందా మీకు? ఒకసారి ఏం చెప్పానమ్మా? ఏం చెప్పానంటే ఇలా చూడండి సార్. A కి S కి మధ్య డిస్టెన్స్ ఏంటమ్మా? వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ A and S? తానికా, డూ యు రిమెంబర్ వాట్ ఇస్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ A and S? A small A. Very good. What is distance between Z and A? Small a. Do you know the distance between Z and A and the distance between A and C is same? That's why the point A is called midpoint of Z and S. Agree? Yes. What is A? What is A here? A is midpoint of Z and S. A is, students, please observe this point. What is A? A is nothing but midpoint of Z and S. Z and S. Yes, midpoint of Z and S is A. A. సో మనకి గనక జెడ్ కోఆర్డినేట్స్ తెలిసినాయి అనుకోండి, మనం జెడ్ కోఆర్డినేట్స్ తెలుసుకున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఏ కోఆర్డినేట్స్ వస్తాయి కదమ్మా? తానికా, డూ యు నో ద మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా? మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఈస్ x1 plus x2 by 2 yes y1 plus y2 by 2. Mid point formula is x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2, right? yes that is midpoint formula. సో మనం ఇప్పుడు జెడ్ తెలుసుకున్నాం అనుకోండి, జెడ్ ఎస్ కి మిడ్ పాయింట్ ఏ తెలుసుకోవచ్చు కదా. yes there is a see students, there is a formula to find z. For example, z coordinates ni h, k అనుకోండి. Z coordinates ni h, k అనుకోండి. Then that formula, this is called foot of perpendicular. This is called foot of perpendicular. Foot of perpendicular. What is z here? Z is called foot of perpendicular. Right. yes One new student has arrived. Who is that student? Sureka, Chandrika, Purnima, Josna, Bindu. Evarama ippude vacharu okalo? Jyoti sir. Jyoti, ippudu vachava Jyoti? Sare sare, ippudu lesavamma. Students, in this time I would like to tell you one thing. Early bird catches the worm. Early bird catches the worm. దాని మీనింగ్ ఏంటి అర్థం చేసుకోండి. ఒకసారి ఏనండి, ఫుట్ ఆఫ్ పర్పెండిక్యులర్ ఫార్ములా ఎవరు చెప్తారమ్మా? h minus x1 by a. ఎవరు చెప్తున్నారు? జాన్సీనా? గుడ్ జాన్సీ, గో అహెడ్ చెప్పమ్మా. minus x1 by a. x1 by a is equal k minus y1 by b. k minus y1 by b is equal equals to minus minus of of ax1 plus by1 plus by1 plus c plus c whole by by a square plus b square. Tanika, I will explain this formula to you later. Yes. But now substitute values. Yes. What is a here? A means x coefficient. It is a. It is b. yes sir It is c. It is c, Yes. right? And Yes. it is x1 y1 here. At this stage, it is called x1 y1. yes It is h, k. Yeah. Try to complete this.
H minus x1. H is h only. H minus x1 means 1, sir. very good. By a means 1 by 1. X, sorry, 1. 1 is equal k minus y1. K plus minus 1 by 1. y1 means Minus 1. minus 1. Very good. Minus of minus 1 plus 1. Plus 1. Whole by 1. is equal to minus of Negative 1. a x1. 1 into 1. 1. 1 minus 1. Means C means here it is C. 3. 3. Whole by a square plus b square means 1, sir. 1 plus 1 plus 1, 1. 2. Right. Very good. Now simplify this. Negative of 1 minus 1 plus 3. 1 1 cancel. Negative 3. Negative over 3 by 2. Right. Now equal these two. H minus 1 by 2 is equal to minus 3 by 2. What is h minus 1? H minus 1 is equal to minus 3 by 2. What is h? Minus 1 by Minus 3 by 2 plus 1. Minus 3 by 2 plus 1. Minus 1 by 2, sir. Very good. LCM minus 1 by 2. Right. So h is equal to minus 1 by 2. So it is minus 1 by 2. Now use this formula. K plus 1 is equal to minus 3 by 2. minus 5 K plus 1. K plus 1 is equal to minus 3 by 2. So K is equal 2 minus 5 by 2. to minus 3 by 2 minus 1. Minus 5 by 2, right? So this is minus 5 by 2. మీకు చెప్పాను కదమ్మా మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఇది మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా కదా యూజ్ మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా టు నో ద కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఏ అమ్మ ఏ కోఆర్డినేట్స్ తెలుసుకోవడం కోసం మిడ్ పాయింట్ ఫార్ములా ఉపయోగించండి వాట్ ఈస్ x1 y1 x1 is 1 y1 is 1 minus 1 x2 is minus 1 by 2 y2 is minus 5 by 2 x2 y2 right so use this midpoint formula and tell the coordinates of a ఇప్పుడు ఏ కోఆర్డినేట్ చెప్పేసేయండి మా ఈజ్ ఈక్వల్ చెప్పండి అమ్మా ఏ మొత్తం 1 by 4. 1 plus x2 by 2 కదమ్మా x1 means 1 minus 1 by 2. y1 means minus 1 by 2 ఇప్పుడు ఏమవుద్దమ్మా 1 minus 1 by 2 whole by 2 right Yes, sir. next అమ్మా తానిక tell y1 plus y2 what is y1 Y1 is 1, sir. minus Sorry, 1 negative minus 1. Yeah, negative 1. minus 1 plus y2 Negative 1 plus By 2, negative by 5 by negative 2. 5 by 2 whole by 2 right let Whole us by do the 2, yeah. calculation here a is equal చెప్పండి 1. 1 minus 1 by 2 is 1 by 2 1 by 2 whole by 2 right Yes, sir. minus 1 minus 5 by 2 what is minus 1 minus 5 by 2 Minus 7 by minus 1 minus 5 by 2 is minus 1 by 2 minus 7 by 2 whole by 2 option 2, sir. yeah can you tell the correct option now Option 2, sir. my students very good my students చెప్పండి 1 by 2 whole by 2 into, yeah 1 by 2 whole by 2 means 1 by Option 4. 3, sir. option 3 who told option 2 నేనే సార్ ఝాన్సీ. ఎవరు జాన్సీనా ఏమో కంగారు పడకూడదమ్మా మనకు ఒక మార్క్ తగ్గి ఒక మిస్టేక్ చేస్తే ఒక మార్క్ తగ్గిపోతుంది ఒక మార్క్ తగ్గిందని మన ర్యాంక్ ఎక్కడికో వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం మనం తెలిసి కూడా మన మిస్టేక్స్ రాకూడదు సో ఆన్సర్ ఇస్ 1 by 4 1 by 2 by 2 is 1 by 4 minus 7 by 2 by 2 is minus 7 by 4 right Yes, sir. మరి చాలా మంది అటెండ్ అయ్యారు ఈ రోజు ఇప్పుడే ఒకరు అటెండ్ అయ్యారు ఎవరమ్మా మీకు ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతుంది సబ్జెక్ట్ మీద రాను వెరీ గుడ్ ఎవరమ్మా ఇప్పుడు వచ్చింది జస్ట్ రమ్య అమ్మా ఫోన్ అవైలబుల్ లేదా ఇప్పుడు లేసావా అమ్మా ఇప్పుడు చెప్పండి ఆప్షన్ మార్క్ చేయండి అమ్మా కరెక్ట్ ఆప్షన్ మార్క్ చేయండి మీరు ఎవరన్నా కరెక్ట్ ఆప్షన్ టిక్ పెట్టండి స్క్రీన్ మీద రమ్య కరెక్ట్ ఆప్షన్ టిక్ పెట్టమ్మా So is it option 3? అదే కరెక్టే ఆప్షన్ మార్క్ చేయండి కరెక్ట్ ఆప్షన్ మార్క్ చేయండి వెరీ గుడ్ సంతోషి రైట్ దట్స్ గుడ్ రమ్య ఆర్ యు దేర్ Yes, sir. యా ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ క్వశ్చన్ రమ్య ఆ రెడ్ లైన్ ఏమంటే చెరిపేస్తారా చెరపగలరమ్మా రెడ్ లైన్ ని యా రమ్య ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ క్వశ్చన్ The focal distance of a point
on the parabola y square is equals to 8x is 10. Its Right. coordinates are వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. మా ఈ క్వశ్చన్ మనకు ఐపీ కూడా ఇంపార్టెంటే. ఇక్కడ మనకు ఆబ్జెక్టివ్ గా వచ్చింది. మా ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఈ రోజు క్లాసులో మాక్సిమం స్టూడెంట్స్ వచ్చారు. సండే కూడా ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ రాలేదు. ఓకేనా? మా సండే మనం మాక్సిమం టైం చెప్పేసుకుందాము. ఇవాళ సండే కంటే ఈ రోజు ఎక్కువ అటెండ్ అయ్యారు. 12 స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్, బట్ ఇన్ అవర్ ఛానల్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 4 likes. సో మీ 12 స్టూడెంట్స్ కూడా ఒకసారి క్లాస్ అయిన తర్వాత కానీ ఎప్పుడైనా సరే ఒకసారి యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళి జస్ట్ 15 seconds, జస్ట్ మినిమం 15 seconds అక్కడ ఉండి లైక్ క్లిక్ చేస్తే 4 + 12 16 likes అవుతాయి. అప్పుడు మనకి ఎక్కువ మంది రీచ్ అవుతుంది. మర్చిపోకండి, ఆ విషయం మాత్రం మర్చిపోకండి అమ్మా. సరే, మా ఫోకల్ డిస్టెన్స్ ఒక ఫార్ములా ఉంది, ఎవరు చెప్తారమ్మా? వాట్ ఇస్ ఫార్ములా టు ఫైండ్ ఫోకల్ డిస్టెన్స్? ఇట్స్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా ఫర్ ఐపీ ఆల్సో. mod x1 plus a. వెరీ గుడ్. ఎవరు చెప్పారమ్మా? సంతోషినా కాదా? స్టూడెంట్స్, యాజ్ వి నో ఇది ఫోకస్ కదమ్మా, దాని పేరులో మనకు కనిపిస్తుంది ఫోకల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటో. అమ్మ ఇప్పుడు చూడండి, ఫోకల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటంటే, ఈ పారాబోలా మీద ఏదైనా పాయింట్ తీసుకోండి, టేక్ ఎనీ పాయింట్ ఆన్ పారాబోలా. ఈ డిస్టెన్స్ మెజర్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోకల్ డిస్టెన్స్. దీని పేరేంటమ్మా? ఫోకల్ డిస్టెన్స్. ఫోకల్ డిస్టెన్స్ మీన్స్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఏ పాయింట్ ఫ్రమ్ ఫోకస్. ఫోకస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ లో ఉందో చెప్పేదాన్ని మనం ఏంటమ్మా? ఫోకల్ డిస్టెన్స్ అంటాం. ఫోకల్ డిస్టెన్స్. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి, వాట్ ఇస్ ఫార్ములా టు ఫైండ్ ఫోకల్ డిస్టెన్స్? mod x1 plus a. mod of x1 plus a. అంటే మనకి ఏ కావాలి, ఏ కావాలి కదమ్మా? ఏ ఎలా వస్తుందమ్మా? ఇది మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ y square = 8x కదా. y square = 8x అనే ఈక్వేషన్ ని ఎలా రాసుకోవచ్చమ్మా? y square = 8x మీన్స్ 4 × 2 × x కదా. మనం దేంతో కంపేర్ చేస్తాం? y square = 4ax తో కంపేర్ చేస్తాం. ఇలా కంపేర్ చేసినప్పుడు ఏ ప్లస్ ఎంత ఉందమ్మా? 2. ఏ ప్లస్ ఎంత ఉంది? 2 ఉంది కదా. కాబట్టి ఏ వాల్యూ ఏంటమ్మా? ఏ ప్లస్ 2 ఉంది కదా, కాబట్టి ఏ వాల్యూ ఎంత అవుతుందమ్మా? 2 అవుతుంది. రైట్. ఇక్కడ చూడండి, మనం ఏం చెప్పబోతున్నాం అంటే, ఇక్కడ ఏ ప్లస్ 2 రాస్తున్నాం కదమ్మా. ఏ ప్లస్ 2 రాస్తాం అంటే mod of x1 plus a అంటే 2 రాస్తాం కదా. 2 రాసాము. ఈజ్ ఈక్వల్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? ఫోకల్ డిస్టెన్స్ మనకి ఎంత ఇచ్చారమ్మా? 10 ఇచ్చారు. అంటే మన ఫోకల్ డిస్టెన్స్ మనం ఏం చేయాలి? 10 కి ఈక్వల్ చేయాలి కదమ్మా. 10 కి ఈక్వల్ చేయండి. మీరు ఏం చేస్తారంటే, మాడ్ తీసేసినప్పుడు ఒకసారి ప్లస్ రాయాలి, ఒకసారి మైనస్ రాయాలి. అమ్మ ఏం చేయాలమ్మా? మాడ్ తీసేస్తే ప్లస్ రాయాలి, మైనస్ రాయాలి కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, mod of x + 2 10 అయినప్పుడు x + 2 ఏమవుతుంది రమ్య? సరే, x1 + 2 ఏమవుతుంది? 10 అవ్వచ్చు, లేకపోతే -10 అవ్వచ్చు. మాడ్ మీన్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ కదమ్మా. mod of x1 + 2 10 అయినప్పుడు x1 + 2 ఏమవుతుంది? 10 ఆర్ x1 + 2 -10. దీన్ని బట్టి మీరు ఆప్షన్ చెప్పేసేయండి. x1 + 2 10 అవ్వచ్చు, లేక x1 + 2 -10 అవ్వచ్చు. Option 3, 5 or plus or -5. మా రమ్య చంద్రిక మెసేజ్ లో పెట్టింది ఆప్షన్ ఏంటనేది. Sorry, option 4. అడుగు చంద్రిక, ఆప్షన్ ఏంటి చెప్పమని అడుగు. Is it option 4, sir? 4 sir. ఆప్షన్ 4 అమ్మా. x1 + 2 10 అయితే x1 వాల్యూ ఏమవుతుంది? రమ్య నువ్వు చెప్పేచ్చు కదా మెసేజ్ పెట్టేకంటే. చెప్పు రమ్య, వాట్ ఇస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్? option 4 sir. యా, x1 = 8 or x1 = -12. సో x1 వాల్యూ ఎంత వస్తుందమ్మా? 8 అవ్వచ్చు, లేకపోతే -12 అవ్వచ్చు కదా. కానీ మీరు గమనించారా, ఆప్షన్స్ ఎక్కడ -12 ఉందా అమ్మా? మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్ ఎక్కడైనా -12 ఉందా? లేదు. మరి -12ని ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశారో దానికి ఒక రీజన్ ఉంది. దానికి మంచి రీజన్ ఉంది, చెప్తానండి. x1 -12 అయితే మన ఫార్ములా ఏంటమ్మా? y square = 8x కదమ్మా. x -12 పెడితే ఏమవుతుంది చెప్పగలరా? y square = 8 × -12 ఎంతమ్మా? 92. -96 కదమ్మా. 8 12 96 కదా. మరి ఏదైనా నంబర్ కి స్క్వేర్ ఇస్తే నెగిటివ్ వస్తుందమ్మా? రాకూడదు కదా. ఇక్కడ y square వాల్యూ నెగిటివ్ వస్తుంది కదమ్మా. ఏ నెంబర్ కి స్క్వేర్ ఇస్తే నెగిటివ్ రాకూడదు కదా. స్క్వేర్ ఆఫ్ ఎనీ రియల్ నెంబర్ కెనాట్ బి నెగిటివ్, రైట్? దట్స్ వై x1 = -12 ఈజ్ రిజెక్టెడ్. ఇది మనం రిజెక్ట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే ఇది నాట్ వ్యాలిడ్ సొల్యూషన్, ఇట్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్ సొల్యూషన్. ఎందుకంటే అక్కడ మనకి అబ్సర్డ్ వస్తుంది, ఇక్కడ మనకి అన్యూజువల్ రిజల్ట్ మనకు వస్తుంది. సో x1 = -12 ఈజ్ రిజెక్టెడ్. సో వాట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ హియర్? x1 = 8 ఈజ్ ఓన్లీ యాక్సెప్టెడ్. ఓకే,
x1 plus 8 ఎక్కడ ఉందమ్మా? అవుట్ ఆఫ్ ది 4 ఆప్షన్స్. ఈ 4 ఆప్షన్స్ లో x1 కోఆర్డినేట్ 8 ఎక్కడ ఉంది? ఫోర్త్ ఆప్షన్. ఓన్లీ 4th ఆప్షన్ ఉంది కదమ్మా. మరి కరెక్టే, x1 8 అనే విషయం మాకు తెలిసింది. ఎస్, x1 = 8. మరి y1 వాల్యూ ఎలా వస్తుందమ్మా? ప్లస్ ఆర్ మైనస్ 8 రాస్తారు. ఎలా వచ్చింది y1 వాల్యూ చెప్పగలరా? ఈక్వేషన్ ఇస్ y² = 8x కదమ్మా. ఈక్వేషన్ పారాబోలా ఇస్ y² = 8x కదమ్మా. కదా? ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారమ్మా? x1 + 8 రాస్తారు కదమ్మా. x + 8 రాయండి. ఏమొచ్చు చెప్పండి? 64. y² = 8 times 8 ఎంతమ్మా? 64. 64. y² 64 అయితే y ఎంత వస్తుందమ్మా? √64. మా √64 వాల్యూ ఎంతమ్మా? Plus or minus 8. +or-8. దట్స్ వై ఇట్ ఇస్ +or-8. ఓకే మా, మీరు ఎర్లీగా వస్తే మీరు ఖచ్చితంగా నిజంగా ఇంట్రెస్ట్ గా ఇస్తే కనుక తానికాకి ఒక 15 minutes ముందు స్టార్ట్ చేస్తాను. స్టార్ట్ చేస్తే మనం 5:15 to ఇంకా మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది. ఇంకా మనం చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? ట్రై టు అట్లీస్ట్ 5:30కి కానీ అందరు రాగలిగితే మనకి చాలా విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు. అలాగే ఇంకోటి ఏంటంటే, రమ్య నువ్వు ఇప్పుడు లేట్గా వచ్చావు కదమ్మా. ఏం చేయొచ్చు అంటే, నువ్వు రాకముందు ఏమేమైతే చెప్పుకున్నామో అవన్నీ యూట్యూబ్లో లైవ్ ఉన్నాయి, ప్రజెంట్ లైవ్ వస్తున్నాయి. మీరు మిస్ అయినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఈవినింగ్ కానీ ఎప్పుడైనా టైంలో ఈరోజు క్లాసులో నేను వెళ్ళకముందు ఏం చెప్పారు అది తెలుసుకోవడం కోసం ఒకసారి మీరు వాచ్ చేసేయండి. వాచ్ చేస్తే డెఫినెట్గా తెలుస్తుంది. అంతేకాకుండా ఏం చేస్తారంటే, నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి మనకి బేసిక్స్ మాత్రమే 1 or 2 days ఈజీ క్వశ్చన్స్ మనం డిస్కస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ ఆన్వర్డ్స్ మనం ఏం చేస్తుంటే డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెడతాం. మనం స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ దానికి మళ్ళీ వింటే కానీ అర్థం కావన్నమాట. కాబట్టి మీరు మళ్ళీ ఎప్పుడు టైం దొరికితే అప్పుడు ఈ వీడియోస్ని, ఈ యూట్యూబ్లో వీడియోస్ని వాచ్ చేయండి. ఒకసారి దీనికి ప్రొసీజర్ చెప్పగలరా? మీ బస్సు ఎన్నింటికి వస్తుంది మాక్సిమం? కాలేజ్ బస్సు ఎన్నింటికి వస్తుందమ్మా? 7:15 సార్. 7:15 మీరు రెడీ అవ్వాలి కదా. సరే ఓకే. ఒకసారి దీనికి నార్మల్ ప్రొసీజర్ చెప్తాను. దీనికి దెర్ ఆర్ సో మెనీ షార్ట్ కట్స్. దీనికి మంచి షార్ట్ కట్స్ కూడా తయారు చేశాను. అవి చెప్పే ముందు ఇంతకుముందు మనం లాటస్ రెక్టమ్ కనుక్కున్నాం కదమ్మా. లెంగ్త్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ ఫార్ములా ఏంటమ్మా? 4a కదా. మనం దీన్ని ఏం చేస్తామంటే, కంప్లీటింగ్ ద స్క్వేర్ మెథడ్ అప్లై చేసి లెంగ్త్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ కనుక్కుంటాం కదమ్మా. కానీ అదేమి చెప్పకుండా నేను డైరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చెప్పేయచ్చు. ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం, దీని అన్నింటిని 2తో డివైడ్ చేయండి. 2తో డివైడ్ చేస్తాం కదా. మేము చెప్పండి. యా, వెరీ గుడ్. ప్లస్ 2x -1 is -1 కదమ్మా. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే, దీనికి లెంగ్త్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ కనుక్కోవాలి. దీని ఏం చేస్తామంటే, మనం ఇప్పుడు ఫార్మాట్ మార్చుకొస్తాం. y - k whole square is equal 4a into x - h. ఇచ్చిన పరాబోలాని ఈ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసి దాన్ని బట్టి ఏ వాల్యూ తెలుసుకుని దాన్ని 4తో మల్టిప్లై చేస్తే లెంగ్త్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ వస్తుంది. మీకు ఒక ఈజీ షార్ట్ కట్ చెప్పనా? సూపర్ షార్ట్ కట్ ఒకటి చెప్పనా? ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు లెంగ్త్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ కనుక్కోవడానికి సూపర్ షార్ట్ కట్ చెప్పేస్తాను వినండి. ఆన్సర్ చెప్పేస్తాను వినండి. ఇక్కడ దేనికి స్క్వేర్ ఉంది? y కి స్క్వేర్ ఉందా? x కి స్క్వేర్ ఉందా? y కి స్క్వేర్ అంటే x కోఎఫిషియంట్ ఆన్సర్. మనం ప్రాసెస్ ప్రకారం చేస్తే మనకు అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇట్ ఇస్ వెరీ సూపర్ షార్ట్ కట్. అదే x స్క్వేర్ అంటే y స్క్వేర్ అంటే ఆన్సర్. y కోఎఫిషియంట్ ఇస్ ఆన్సర్, రైట్? మనకి ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ లో మా స్క్వేర్ దేనికి ఉంది? x కా స్క్వేర్ ఉన్నది, y కి స్క్వేర్ ఉంది. కాబట్టి x కోఎఫిషియంట్ ఆన్సర్ అయిపోతుంది. చెప్పండి ఆప్షన్ ఏంటో? 3 ఆప్షన్ 3. వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే y కి స్క్వేర్ x కోఎఫిషియంట్ ఆప్షన్ అవుతుంది. మనం ప్రాసెస్ ప్రకారం చేస్తే ఇది ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ షార్ట్ కట్స్. స్పెషల్ గా కొన్ని షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం చెప్పుకుందాము. ఓకేనా? సో అలాగే మీకు చెప్పిన విషయం మర్చిపోకండి. 12 students ఆర్ దేర్ ఇన్ ద క్లాస్ రైట్ నౌ. సో మీరు మర్చిపోకుండా క్లాస్ అవ్వగానే ఒక్కసారి యూట్యూబ్ ఛానల్కి వెళ్ళి అక్కడ లైక్స్ క్లిక్ చేసేయండి. 12 + 4 ఆల్రెడీ 4 అనే కదమ్మా. 4 + 12 16 అవుతాయి. ఇప్పుడు కొంచెం మందికి ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది. ఓకేనా? రైట్. మీ కాలేజ్ టైం అవుతుంది, రెడీ అవ్వండి. టుమారో మాత్రం 5:30 షార్ప్ 5:30కి అటెండ్ అయిపోండి. తనకి ప్రజెంట్ 4:30కి స్టార్ట్ చేస్తాను. 5:30కి మీరు అటెండ్ కండి. ఇంకా మీరు ఇంట్రెస్ట్ పే చేస్తే తనకి ఇంకా ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేస్తే మీకు ఇంకా ఎర్లీగా స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. సీ యూ టుమారో. థ్యాంక్ యూ సార్. బై స్టూడెంట్స్. మీరు అక్కడ యూట్యూబ్ ఛానల్కి లైక్ క్లిక్ చేయడం మర్చిపోకండి. ఎస్ సార్.